Igora mogiro kama na inyako mkitera RAMOGI TV kaune wangsae chenro mara ichwelo ma kama ngiso weche manyien bange sadek to wabro donje buch jo piny to wabro go mbaka nikech kawuono en odiochieng' dhialo nyathi manyako Easter Achieng' Okech ma en director Kefiado en Kenya Female Advisory Organization rogo kodwa mbaka sadek buch jo piny mondo wang'e ni ang'o modong' mondo mi dhial nyathi manyako e yo makare imbe dwa winjo pachi 2-3-6-0-0 kawuono en odiochieng' dhialo nyathi manyako gisebedo gi tungni mang'eny kuonde mopogore ang'o ma pod odong' mondo mi oganda otim mondo mi nyathi manyako odhial e yo makare to ratiche bende riti e yo makare mane mbaka mwadhi goyo lakini anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakachi dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien mawan. Going forward, better equipment which includes air equipment, aerial vehicles, UAVs, commonly known as drones, to minimize physical contact. Piny owacho singo jiwo arita e gwenge matungni osebede pacho kae. PSCs will be taking you through the quite many infrastructure that we've been able to improve. But of key to note is the KICC. Joten migepe manyocho loki koro chiwo apisego nyanga ne jowetegi manyien madonje apisego. Many of the girls engage in irresponsible sexual behavior and they end up getting pregnant. And it's because of many factors. I can say poverty. Chano yangi ni ema pod nyayo thiro dongruok nyathi manyako mapacho ka. Mana inya kumkitira RAMOGI TV kaendi jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Koro piny owacho ke osingo ni keto kenge marariya magarita eneno ni arita odok e wang'e e gwenge mosebedo kod tungni. Kolieko limbe mare ma apoya e gwenge Masondo e tong' Kisumu kod Kericho jatend migao mararita men Kithure Kindiki oyango ni sirikal medo keto lai makare mag rakruok kod timbe mahundu koting'o jiwo nyalo mag apisas magarita e bedo kod lony mar geng'o kendo rakruok gi timbe njore. Kindiki oluwo ni gibiro tiyo kod lony manyasani e kedo kod mahundu kendo jiwo arita thurkaya. The solution is the 25 billion police equipment modernization program, which has already been completed and the deliveries have started trickling in. And I want to assure the country in the coming weeks and months, we will turn around the story around terror. Going forward, better equipment, which includes air equipment or air assets, personal protection equipment, and also the increasing use of unarmed vehicles, aerial vehicles, UAVs, commonly known as drones, to minimize physical contact. Going forward, we will turn around the story. Wadong mane weche magarita ni piny owacho golo chik mondo welo bila mosetie tesen achiel kuom higni 3 kaka yor jiwo arita e pacho kaendi. E ler manochiw kod jatend migao mar arita Kithure Kindiki, piny owacho bende okoni gidhi yango e lela joma siro e yor omenda jonjore e gwenge Malamu kod Nyanduat ma ugwe ma pacho ka. George Bati miyo ler. Kaoloso bangwele kod komiti ma ochung'ne weche magarita e od bura mar Senate, jatend migao mar arita Kithure Kindiki olando ni obila mosetiyo e tesendo bila achiel kuom higni 3 nyaka wil e ndalo 60 ma ok okalo. No officer who has served for more than 3 years should remain in the station they are serving. It's part of the policy reforms that we have initiated, and we are expecting, we have given the police command a maximum of 60 days to make sure that all officers countrywide who have stayed for more than 3 years, not 5, must be transferred. Kindiki bende okoni apisa mora mar obila mabiro temo thir kod okang' makamano kendo tamore wuok kama osetie kuom higni 3 ibiro chungo sache. Any officer after the 60 days who continues to resist or for whatever reason does not move to a new station, the salary will be stopped. It is that serious. And for those doing sensitive operations, normally we move them after 1 year.
because the kinetic work and operations they engage in are extremely demanding. Ewi ng'ur mosebedo ni piny owacho tero apisa mowuok e tiegruok mondo rakre kod jonjore matuklu e gwenge manjore otime nduoko. Kindiki okoni obila ma itero e gwengego gin ma omi tiegruok moyiedhi kendo ok ng'i hik obila, to kar mano ing'iyo kit tiegruok ma obila go ni godo. So it's not about age of the officer. It is the training of the officer that determines the deployment. Because you can have a very experienced officer but has no exposure, has no training to handle sophisticated crime. So the age of the officer should not be the problem. You can have a 27-year-old, but they were recruited very early after Kiganjo or APTC and taken to serious counter-terrorism training. Kosingo chiwruok mar piny owacho e kedo kod njore ahinya e gwenge mag Lamu kod nyandwat ma ugwe ma Thurka. Kindiki okoni gidhi nyanyo e lela nying joma siro timbe njore ka bende omiyo gi thuolo mondo gichiwre kendgi e lwet obila ma ka kamano to gibiro romo gi makolwer. The Ministry of Interior is going to publish those suspects that we consider to be the chief planners and those who bear the greatest responsibility in planning, financing and orchestrating the violence that has visited Lamu County in the recent weeks. In the alternative, if they do not surrender, we will look for them and we will find them. And when we find them, we will do what we must. E kinde ni marochruok arita oseneno e moko kuom gwenge ma Thurka, piny owacho kalake ni gimedo keto lai mopuoch mag kedo kod jomaundu kod jogo ma osebedo kanyayo timbe njore pachoka. George Bati, Ramogi TV. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo chako ayanga chenro mar chiwo tiegruok ne commissioners mag gwenge kaachiel kod commissioners mag county e kar tiegruok mar Kenya School of Government e alwora ma Lower Kebete man Nairobi kaendi. Omolo ne olero ni sirikal koro ikore mar kelo lokruok ne apisas mag sirikal mar neno ni chenro mag piny owacho ochopo kare. Nolero ni apisas go nyaka ne ni tudruok mora mora gi jopiny bedo kod weche mogen kaachiel kod winjruok maber. The government is focused towards ensuring a visible change in GAOs, and as such it is imperative that we empower our officers with the tools and insights they need to excel in their roles, to capacitate our officers to offer effective, efficient and responsive services. We have to ensure that every interaction with Mwananchi is marked by timeliness, credible information, and a genuine understanding to the needs and concerns of the respective individuals. The motivation for this program is also grounded on the fact that the government has been reorganized and there are renewed ways of doing things. Jatend piny Kenya William Ruto golo chik mondo chunge tich apisas 23 mosebedo ka rito bunge pacho kaendi kowacho ni gisebedo ka gichamo asoya mar nyayo kethruok mag bunge. Kanoloso nyasi mar sidho kondo apisas mosebedo ka yudo tiegruok mar rito bungu, Ruto wacho ni apisas go osebedo kod samuoyo e tijegi kendo chiwo siem mondo kawnegi okang' mager. Ruto wacho ni higani kwan mag apisas marito bunge omedi mondo gisir tije ma apisas mag KFS osebedo katimo. Apisas 2664 nosidh kondo odiechieng' ma kawuono gisebedo e tiegruok kuom thuolo mar dweche 6 mokalo. Na nimeamrisha bodi ya KFS hawa wote waliopatikana aidha wakizembea ama wakijihusisha na ufisadi ama wakichangia kuharibika kwa misitu yetu, wote waondolewe kazini na wapelekwe kotini. Wamepatikana tayari forest managers and forest rangers 23. As a ministry, we look forward and we have put measures in place to deploy these forest rangers who are graduating today to the various hotspots to address the challenges that I have mentioned, Your Excellency, and to safeguard and enhance our forest plantations.
Jomachiel nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto tim lokruok e tend migepe moko. Jotend migepe manyocha oloki koro chiwo apisas gi ayanga ne jowetegi manyien e migepe goeko. Jatend migao mar jotiche piny owacho Moses Kuria ochiwo ayanga apis mar migao mar ohala ne jatend migao manyien men Rebecca Miano modonje migao no kowuok e migao mar tudruok pinje Afrika ma Ugwe. Andrew Ondego nigi ler mar wachni. Bang' lokruok manyocha jatend piny William Ruto timo, jotend migepe ne odhi nyime gi chiwo apisi ayanga ne jogo ma omi lemo magi. The document that I want to hand over is E apis migao mar weche limbe pacho ka, jatelo manyien mar migao mar limbe gi le bungu Alfred Mutua ochiw ne apisi ayanga gi mane en jatend migao no Penina Malonza. Malonza bende okawo apisi mar bedo jatend migao marango weche Afrika ma Ugwe. Migao mayando telie gi Rebecca Miano ma okawo apisi mar migao matayo ohala. So far we had quite a lot of achievements within that short period. PSCs will be taking you through the quite many infrastructure that we've been able to improve. But of key to note is the KICC that we've managed to actually rehabilitate after 50 years. And so I want to believe the portion that is remaining, our plan was actually to renovate the entire building, and therefore I want to believe that you'll be taken through the plan that we had. Jatend migao Alfred Mutua olero ni oikore mar tayo apisi mare manyien yorno ma owinjore. I want to say that I'm very excited to be here. I'm quite happy. I told President William Ruto that this is one of the best things he's ever done for me, and I'm quite excited. And mbele iko sawa. Mutua wacho ni ochano bago rombe buora gi jolonye weche mag limbe gi lek mar kelo dongruok e migao no kendo medo nyadhi mare. My aim is to engineer this ministry to be a very key employer in various sectors. And so we'll work together with everybody, thinking how do we create jobs everywhere in this country for young men and women. It's not just about tourists coming here. It's also about creating opportunities for young men and women. Komachielo, Moses Kuria oweyo apisi mar migao mar ohala ma okaw gi Rebecca Miano. Rebecca Miano osebedo ka otelo ne migao mar kanyakla Afrika ma Ugwe yor kojolo, migao makoro sani omaki ayanga gi Penina Malonza. Andrew Ondego, Ramogi TV. Komiti od bura marango weche mag keto mwandu odayo dho mane en jatend migao mar somo machon Dr. Fred Matiang'i ewi mibadhi moro mar omenda maromo $420 mane ogwenyore e kinde chako mbalariany mar Kenyatta University e piny Rwanda kod Tanzania. Matiang'i mane oloso kod komitino kokale mbui mar Zoom kanene piny mar Amerika olero ni jakom komitino Emmanuel Wangwe ni piny owacho ma Kigali emane okawo kang mar loro mbalariany no kata odoko ni piny owacho ma Kenya to ne otemo kar nyalo ne mondo olombgi mondo gimany yor mar jiwo mbalariany no mondo dhi nyime. Komitino bende noketo jatend migao mar somo Ezekiel Mashogwe tago maliet ewi wach mar ni ng'eny mbalariany ma Thurka itayo gi jotelo ma kojolo kuom thuolo mokalo dweche 6. Honorable Minister. And we have now a substantive order. Southeastern University of Kenya, we have feed that one. University of Kavianga, we have done. University of Eldoret, Dedan Kimathi University, Tharaka University, Karatina University, Jaramogi Oginga University of Science and Technology, Tom Mboya University, Technical University of Kenya, Pwani University, and Kisii University. Dr. Matiang'i, the committee requests your presence to clarify on the following issues. 1, the rationale behind the decision to close the campuses, considering money had already been spent. 2, the extent of consultation with the university management and other relevant stakeholders before making this decision. Jood bura mag Azimio kotelnegi kod jaod bura ma Mathare okil Anthony Oluoch koro dwaro mondo wit oko bura manomaknegi e doho ewi ng'anyo mag Azimio. Kweth Azimio go bende chano chwalo dwachgi ne kweth mar twak mondo rang katiba mamiyo ng'ato ratiro mar chwalo doho e bwo seche 24 tok ka obila osemake.
Gitielo ni pogruok bende nyaka bedie e kind sirikal kod od bura, gino ma gichayo godo piny owacho ni rocho go ratiro mag jo od bura kod jo Kenya mamoko bende. Mondo mi kose team audit report ni kele parliament mondo wang'eni what is the status of employment gi kako ndikji e Kenya. Jo mage maonge gi thuolo e serikal mosebed kinyono gi jo mage manigi share mokalo margi. Mondo mi ket chik moro ni community achiel okonego beni yudo andike kata thuolo makalo atamalo mar 30% mag appointments e serikal marwa masanini. We may have to recommend freezing appointments going forward to these communities until we reach what we call equality. Mondo mi wach help choduogi nyithindo mi help mondo som. Kik waket ni wach somo e piny kae dhi bedo mana wach ni ka in gi pesa e kinya somo. Somo nego bed ni en gima free. Kingi mar piny Ingereza King Charles mar adek kod Malkia mar pinyno Queen Camilla chano timo limbe pacho ka indiko chakore tarik 31 dweni nyaka tarik 3 dwe mar 11 mar duoko erokamano ne osiep motegno mosebedo e kind Kenya kod Ingereza. Limbe no en kaluwore kod gwelo manotim kod jatend piny Kenya William Ruto. Simfroso Kinda leronwa chenro mar limbe Kingi kod Malkia Camilla. Ma dhi bedo kang' mokwongo ma kingino mar piny Ingereza Charles mar adek timo limbe ne piny mantiere bwo riwruok mar Commonwealth nyaka ne sidhe kaka kingi. Limbe mar kingini nyiso ni piny Kenya okwanyo hawi kaluwore ni e kama min kingi mosenindo Queen Elizabeth mar 2 noyange kaka Queen kano limo Kenya dwe mar 2 higa mar 1952. Kingi kachiel kod Malkia Queen Camilla biro donje pacho kae tarik 31 dweni ne limbe mandala dek. E chenro mar limbe Kingi kod Queen e pacho kam gibiro limo kaunti ma Nairobi kod Mombasa gi aluora mare. Maduong' e chenro margi en menyo yo ma piny Kenya kod Ingereza nyalo medo tiyo kamoro achiel. Igeno ni limbe ni bende biro jiwo yore mag kedo gi rach mar kor lwasi, jiwo thuolo mag tije ne rowere, jiwo chenro mag dongruok e kind weche mamoko. E kinde limbe margi gibiro romo kod jatend piny William Ruto kod min ode Rachel Ruto kod jokanyo mamoko mag piny owacho. Jotich mag UN, jotend kembe mopogore, jotend ute lemo, rowere kod jolweny mag pi matiegore kod jolweny mag piny Ingereza bende biro rado kod Kingi. E limbe ni bende geno ni piny Ingereza biro rwako moko kuom lit ma piny Kenya oseyudo e historia mare kod piny Ingereza kamoting'o weche mapoya mano wuok e kind higa mar 1952 nyaka 1960 e lwenje mag jo Kenya kedo gi jo wagunda. Bende gibiro limo kar hembko manyien mar paro historia mar Kenya. King Charles mar adek oselimo Kenya e okenge adek e thuolo mokalo, mano higa mar 1971, 1978 kod 1987. Simfroso Kinda, Ramogi TV. Hai wadhi yue moro machuoka ndiko duogo to bwana weche manyien mobro kelo iri kata neno kuoro ote wari adeka uchiel nono mosi ni oimore Trevor ma Sam nyakwar min Pamela waneno Ramogi TV maler gwenge ma Imbo Nyamonye gima mako dhoga ni El Nino mar chieng bende nitiere ga awor Asam El Nino wajino pod biro Ramogi ler kendo winjore makare ka wan gi Frank Benedict mama na Evelina oko kod baba na Paulus Ogola Mambuaro Johannes mar Ponge Kanyadoto bene nitiere Ramogi TV an Pastor Omondi otiche mar game monyinyore Mosnach Bishop mar Odhiambo Gora gi jaoda Sara Tieno mano nyaseme ero kama na yenya odugo bang daka moko matin kikudhi mabura hina. Tunataka kujua mshindi wetu ni nani. Hello, habari gani? Jama. Mimi naitwa Moka Junior na kupigia kukujulisha wewe ndio mshindi wetu leo wa nusu milioni. Unahisi aje? Unajua ni kama sijaamini. And just like that, you could be our next winner. Keep watching View Sasa by dialing *487*3# with as low as 10 shillings. Karada.
We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ingeni mwandu wote, puothewa, shares, cash, jewelry, gimora mora ni nyiwika, to kendo apogo gidiriyo, inyalo kawo midwaro. Nunua KPLC tokens, bila charges, only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Chiro nitie to mak mana ni en kidam ting'eno ok dang mi idhitime giri moro midwa timo moriere nachawo gi rech 10,000 nikech kej ka kej naketo 2,000 ka gin keje 5. mak mana ni pesa samoro ni watin go emomiyo samoro kanyal kawo rech mang'eny ahinya. Onego be namiyogi didek odiochieng' to lwedo machuoko mi amiyogi mana diriyo. Okinyi mang'ich adhi miyogi chiemo kendo kachopo gimoro ka saa 9 adog achiera kendo adog amiyo kendo chiemo. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wadhi mbele gi weche manyien ni jatend migawo mar alwora Soipan Tuya dwaro mondo doho ogol chik ni wuon nyithinde mar chulo ma ok tin ne $425,000 e rito nyithindgi 2 kaachiel kod chulo negi pes somo. Tuya bende dwaro mondo doho ochung wuon nyithindogo e limbe gi limogi e ot kata e skul ka oyango ni chakre opogre kod Stephen Saibulu Kudate ene mosebedo korito nyithindgigo maonge kony mare. Ne odhi mbele ka olero ni kaponi doho okochungo Stephen mar nenore kod nyithindigo to keto kang' kaachiel kod arita e seche ma oromo kod nyithindogo maduto ni e bwo higni 18. Nok mar thuolo mar somo, dhier, koso tich kaachiel kod teko mar mbui gine moko kuom midhiero ma ineno ni oserocho dongruok mar ngima nyithindo manyiri pacho kaendi. E ripot piny owacho ma higa ma okalo, atamalo 21 mar nyithindogo manyiri manie kind higni 15 nyaka 19 mayudo iye ma oew gin mowuok e mier modhier. Judith Omondi noyuore nyasi mar dhialo nyithindo manyiri e mbetre mar Canada, kendo moko kuom ng'ur mane wuok en seyo ne sirikal kuom kelo paro mar loro kuonde reso nyithindo ma ochando. Piny ru kendo odiochieng' manyien tarik 11 idhialo e nyathi manyako. E Chichwa, kaunti ma Kisumu, watimo limbe ne nyathi manyako Josinta Dhiambo. E ode mar tich, lwete gwenyore kod lawe Sharan. Kae kar yuto mare. Ma nyathi manyako makama ochopie, opuoyo kenge ma osegoyo. Odoko nyathi mane odongo e lwet miyo maonge wuoro. Akweda kod timbe mayombe okoni yudo nyithindo manyiri madonge e lwet minegi. Gino ma okoni jopiny ok deu keto kare. Sexual harassment kwanza ng'eny. Nyithindo manyiri go through this a lot. Aparo ndalo moko kanatin adhi ora e chiro. Kana ora e chiro aromo gi baba moro. Ta baba moro no gima notimona no nomiya ok apar gima natimore no negatim.
because it was sexual harassment, honestly. But nikech koro aparo ni neging'eyo ni ati onge ng'ama kaka baba manyalo report ne, nikech ng'e ni mama ukende manitiere onge gima mama unya timone. Mago challenges go nitiere kendo ng'eny. Ima ohiu, lwenje mag kit chwech kaachiel kod tuoche mag nyeye gin moko kuom midhiero ma pod luwo nyithindo manyiri. E kaunti ma Nairobi, bende watwa kod rawera mane omako ich ka jahiga 16 mak mana ni ne oyudo thuolo mar dok e skul. So I got pregnant when I was 16 years old in Form 2. So I went back to school when I was 17 and I had to repeat one class behind so that I could catch up. So I'm a young mom and a student. Kamoro nyalo bedo nyao mar janyuol. Nyithindo manyiri ma osekalie midhiero makamagi, koni nok mar somo, dhier koso tich kaachiel kod teko mar mbui, oseketo ngima nyithindo manyiri kama rach. Many of the girls engage in irresponsible sexual behavior and they end up getting pregnant. And it's because of many factors. I can say poverty. You can imagine a girl does not have sanitary towels. In matters of poverty and on sanitation, we need to have, the same way we have male condom dispensers, we can have female pads dispensers. Kaka chiel kuom yore mag jiwo nyithindo manyiri, kendo tieko dhier tije mag lwedo ijiwo. Jacinta ne otieko mbalariany, kendo somo fwambo kata kamano, nyaka sani charane mapidhe. To gaps mang'eny to nitiere, especially ne nyithindo manyiri. Yudo ka nyathi manyako tieko skul, to gimano somo cha opoko yudo, koro yudo kobet ot. Mano ok en gima ber, nikech nyathi manyako en ng'ama nigi taji mang'eny. To gima rach mogik ma nyathi manyako nyatimo en depend on ng'ama iluongo ni boyfriend, especially kapok okende. Mano hinyowa ahinya. Ji ok dwa mana accept, but gima iluongo ni pads ni nyithindo manyiri mang'eny pod ok nyal afford. Ok kata nyithindo kata mana jo 20s. Samoro pads gi pod chando nikech pesa no gionge god. Gin jok ma pod struggle. Koro ka inyalo puonj gi skills mag lwedo gi kinya bedo maber ahinya e tego nyithindo manyiri. Lipod piny owacho mane ogoli e chak higani yango ni 4 kuom nyithindo manyiri 10 mayudo iye ma ohiu gin ma ok osomo ka atamalo 21 mayudo iye ma ohiu to gin mawuok e anyuola ma ochando. Judith Omondi, Ramogi TV. Mae mbaka mwadhigo gi wendo wa saa 3 buch jopiny Easter Achieng' Okech en director mar Kefeado en Kenya Female Advisory Organization. Wadhigo kod mbaka e odiochieng' dhialo nyathi manyako ni ang'o makoro nyaka timre mondo mi nyathi manyako ratiro mare kik rochre e gwenge montiere sani ni. Mwachopo na saa 3 ka Nyasaye oyie to mane mbaka mwadhigoyo gi Easter Achieng'. Kwadhi mbele ni kambi mar X Healthcare riwruok gi jokanyo mamoko bende oyango chenro mar thieth e yor lony manyasani kaka yo mar nywako joma nigi ng'ol e yudo thieth machiegni kodgi kendo nengo moyweyo. Kane giyango chenro no jata tije mar Health X Laktar Roy Bore wacho ni ma en chenro mabiro neno ni joma nigi ng'ol goyo mana simu kendo loso kod lakteche mabende ni kod lony e loso kod joma nigi ng'ol. Jo omedo ni nengo thieth bende giketo piny kaluwore ni thoth joma nigi ng'ol onge gi nyalo. Moko kuom joma nigi ng'ol mane ochopo e nyasino komoting'o jaod bura ma Westlands Timothy Wanyonyi opuoyo X Healthcare kuom chenro magin go. Following something on retinitis pigmentosa. HealthX Africa offers medical consultation, mental health counseling, and nutrition services from a licensed and experienced healthcare team of healthcare providers 24 hours a day, 7 days a week via toll-free calls, as well as support for home lab testing, laboratory testing, and medication deliveries, meaning patients do not have to leave their home to receive the full spectrum of primary care services. It will help people with disability because we normally have big problems in mobility. When you try to move even from your house, there is always an expense on you. Before you do anything, there is always an extra expense. So moving from the house even to the health facility, and in Nairobi is even more difficult than even maybe rural areas, as you say, maybe 5 kilometers or something like that. But in Nairobi, it's even more complicated. Public transport is not accessible at all.
100% not accessible. So it just means, 1, you may need to hire. 2, you need a caregiver, and many times that caregiver plus your wheelchair is charged. So already 3 times the cost of transport before you get to a health facility. You get to a health facility through very inaccessible physical environment. Then when you get to the physical facility, you find that you can also not access because of the landscape. Jopiny gwenge marongo West Kanyamkago Kamagak e kar chung od bura makasipol kwayo sirikand county ma Homa Bay mondo yie ogernegi hospital e gweng'no magiwacho ni pok ne obedo gi hospital mora mora maginyalo yude konyruok. Giwacho ni gin kod law mowinjo bed ni igere hospital no mondo giyude konyruok kaluwore gi tuoche mosebedo ka chando jopiny e gweng'no. Ali Abich nigi ler mar wachni. Sirikand county ma Homa Bay osebedo ka keto kenge mopogore mar bero sekta mar thieth mondo mi jopiny oyud chenro mag thieth e yo mowinjore. Kata kamano nitie moko kuom gwenge county ni ma jopiny pod yude pek kaluwore gi onge mag ute thieth machiegni kodgi kendo chunogi mondo gilaw chenro mag thieth e osiptende maboyo kodgi. E gweng' marungo Bwolo West Kamagak Wode kachud bura makasepol en achiel kuom gwenge ma jopiny nene pek mar yudo chenro mag thieth e yo mowinjore. Adieri e gweng' ma wantiere ni iluongo ni Rongo Obuolo area ka en gweng' ma onge osiptal machiegni. Dhano oganda modak kaeri osebedo ka nitiere kod ng'ikruok e yore mag tuoche kaka ginyalo chopo osiptal ok osebedo negi mayot. To wagoero mondo mi jogewa mantiere kod chandruok mar tuoche ma ok nyalo yudo thuolo mar dhi osiptal oyud thieth e gweng' kaeri. En adieri ma onge kiawa ni chan nyalo timo gik mathoth ne miere kae to goyo ji piny. Tadieri ma bende nitiere makelo geno en ni ka oganda ni ngima e yore mag ringruok to gin tiere kod ngima maber bende pachgi nyalo paro maber. Jopiny e gweng'ni ahinya to mago mani kod tuoche madwaro thieth makinde ka kinde ywago pek mar wuoth ka gilaw chenro mag thieth e kar od thieth mar piny owacho mantie boma ma Oyugis kendo gisiko ka giketo geno margi kuom riwruoge moko mag piny owacho ma osebedo ka tero negi chenro mag thieth nono maonge chudo. Kora akwayo oganda kata mane area manika chunya digo mani dewa yud kata dispensary moro manyalo bedo e area ni mondo mi okonywa nikech wan wabor kod agoro kata kaka ing'ado aora kata samoro tuo go ng'ato gotieno onge kaka inyalo konyori. Gweng'wa ka gima area ni mar Kowino kama wantie ni wabor go hospital mane district koga makalo kod mane kwa dhi wire loka mamine madongo ok nyal kalo yo gi nyithindo. Ka Nyasaye nyalo miyo hospital moro kama wantie ni kata wuon lopni oyie kwa nyalo yudo means moro mondo oger hospital e lopni. Riwruoge ma osebedo ka siro thieth mag jopiny e kor gwenge wacho ni nitie jopiny mathoth ma osebedo ka lawo thieth kuonde maboyo kodgi ka dwaro margi en mondo sirikand kaunti ni omed tero chenro mag thieth nyaka e kor gwenge mondo mi okony jopiny. To watemo ng'iyo areas ma osiptal nitie mabor ma kidhi tedo ka ok yot mondo ji odhi mayud thieth nikech distance mantiere kuma hospital nitiere. Ma ema nonro mwasetimo to kendo ma kela e kwayo county marwa nikech health is devolved ni mondo ging'i ane yo ma thieth nyalo chopo go machiegni ne ogandawa. Ging'i ka wanyalo bedo gi dispensaries moko matindo kaka koro kama wantie West Kamagaka ka wanyalo yudo dispensary moro machiegni ka to nyalo konyowa mondo jowa yud kuonde ma ginyalo yudo yath machiegni. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jolupo e dho wadh Machuda mani Mombasa ywak kaluwore gi joket mwandu magikoni yako lope mani e dho wadhno ka ging'ado ni yiende mantiere luorano manam giwacho ni en gima rocho kama rech nyuole. Gikoni kata bang' chwalo ng'ur margi apisa mowinjore onge okang' moro amora mosekawo. Joja oko nigi ler koa kuom Mombasa. Ma en dho wath Machuda mantiere Moroto e kaunti ma Mombasa. Kae jolupo koni gionge kod mor kaluwore gi kwan rech magiywak ni odok piny malich mokalo. Midhiero ni gikoni timore kaluwore gi jogo mang'ado yiende manie tie nam kuma rech nyuolie kae to gibugo kuondego gi maram kod kite eka gigere udi. Mikoko imekatwa ili watu wapate plot, wajenge nyumba, auze. Je, ikifikia hapo mvuvi atakuwa na kipato? Hakuna kipato. Samaki kutembea humu ni nadhira kwa sababu sehemu zao za kuzalisha
zimechukuliwa. Forest ilisema nyinyi madamu mko hapa mwavuvi, tumaweka nyinyi mlinda hii mikoko. Lakini hii sehemu ya kwenda kule Maroto, nakwambia nyumba ziko ndani ya maji. Wengine wanauza, wengine wanajenga. Tena hizo nyumba zinajengwa katika sehemu za bahari. Jogo makedo ne weche mag alwora bende koro ywak ni taka migolo kuondego sani ichwalo e nam, wach mabende rocho ngima rech kaachiel kod chwech mamoko manie nam. Wameweza kuleta uchafu mwingi bwaga uchafu kule kwenye mikoko, na ule uchafu ndio unaua lile mizizi ya mikoko. Serikali ya kaunti, watu wa foresti, wote hao huwapigia simu na wakaja. Sijui kama wakija wanakutana na wenye pesa, wanapigwa pesa. Hao watu ambao wanafukia ni watu ambao wanajipiga kifua, wanasema serikali iko mikononi mwao. Na kwa kusema kweli hairuhusiwi ufuo bahari ufukiwe ujengwe nyumba. En ng'ur magikone gisechwalo e apise duto mowinjore, to kata kamano ywakgino gikone chal mana kagoyo le e kidi. Luoro margi en ni mijing'o ma piny owacho keto mar rito alwora mag nam kidek rem chope wang'e, kadiponi ok bikawo okang' mapiyo mar rakore gi wachno. Na shida hii sikuwa kama serikali haijui, inajua. Kiwa Mombasa yenyewe kaunti wanakuja hapa, foresti wanakuja hapa, na nyumba bado zaendelea ufuoni kujengwa. Na hata forest wanajua. Sasa sisi hatutaweza kupigana nao hawa watu kwa sababu hawa ni watu wenye mapesa. Tunaomba county government, serikali kuu na forest, manake mikoko iko chini ya forest, wafanye haraka waje hapa bandarini, waondoe watu ambao wameingilia mikoko na wanaendelea kuingia ndani ya bahari sasa. Ma timore mananda lubora bang' apisa maduong' mochung'ne weche mag bunge kadhodh nam chumbi kaachiel kod apisas manie kaunti ma Mombasa yuoro e alworano kendo singo ni onge chenro moro amora mar gedo mabiro dhi nyime kanyo. Mikoko inaharibiwa ili watu wachache waweze kufaidika na hii hali ya ujenzi wa nyumba ambazo sio zinajengwa mahali ambako hakuna kibali. Kwa hivyo kama shirika la Kenya Forest Service tumechukua jambo hili kwa uzito, na tutaweza kufuatilia kabisa kwamba zile kesi ambazo tuko nazo kotini tumefuatilia zimekwisha, wenyewe hatua imechukuliwa kisheria, na pia tuzuie hii mahali usiendelee kujengwa tena. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Awadi yu maroma chuo kendo kudugu to donje weche mag tuke tanano kuoro tiu ka ombi jataya Ramogi neno mayo me kibera ka twekera ka angi wiu gi kuon bel arwaki. Iro kawara hinya. Gima dhiera ne dhialo nyathi manyako no kochopo kibera ka. Wan gi mbaka matut kaka nyithindo manyiri mano Morin Ali mane mbaka mobigoyo sadek mondo winja ni to jolony wacho nang'o kikidhi babura hinya pod odogi weche mag tuke bang' daka moko matin to kuon bel gi wew no babro biro manyo Morin. Ero kamano. Chiemo onego be namiyo gi didek odiochieng', to lwedo machwoko amiyo gi mnadiriyo. Okinyi mang'ich adhi miyo gi chiemo, kendo ka chopo gimoro ka saa 9 adog achiera kendo adog amiyo kendo chiemo. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference.
in my shirt, a toss of lavender, and a world of freshness. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Jipange na view sasa uduogi beri mathoth yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch gima itimo yot mokalo. Star 487*3# yier kama ondikni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondikni package mondo iyud points mabiro ketie thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokal namba mar 07096677000. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Bas wadonjo ne weche mag tuke ni japuonjre ma jahigni 15 ma ja klas 8 e sikund primary mar Mariba e sub county ma Nyatike mane omako gol ne tim mar adhula mar piny Kenya e tuke mag sikunde mag primary mane obagi e piny Rwanda higani ne oyudo dhial makende odiochieng' mar dhialo nyithindo manyiri. Mangi madhialo nyathi manyako odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Migori. Japuonje Eufenia Koth Juma ma jigni 15 masomo e skul primary mar Mariba e sub kono ma Nyatike obedo achiel kuom nyiri modo dhial makende. Akoth odhial kod sikundno ma osomo kare kod were ma intierego e tuke mag adhula. Ne obedo jagol mar tim mar adhula mar joma nyiri mag sikunde mag primary manotugo ne piny Kenya e pinyno mar Rwanda higani. Gima nyalo wacho mana neno maber en pap na watuge Power Stadium gi pidho any fruits mang'eny. E kinde mokwongo kanene classes machien gi nodhi nyaka e games mag bases gi mag zone, but this time round kanyo wuok to wambe nyo mako dho wuok gi talent mare ni mo dhi adhiya. Were japuonje ni ne onene ka pod otin, kata kamano yandi ok ni oseketo sinani nyaka ne oromo higa mokalo. Yani natimo rako mang'eny na kao chunya makete bolte to kan wachopo East Africa kono tuke ne beyo. To kata dala ka no ero opira tugo gi opira mar ananga kata ko skul modeko to okona ne baba ana tugo mana mipira onge kama na adhi. Sikul bende ne okonye e yudo tiegruok kendo jiwo talanta mare. Wasebedo ka wakonyore tugo kata ka tiego nyathiwa ni. Japuonje ni madhi timo penj mar klas 8 higani pod nitiere kod lek madhi nyime kata bed ni pod okalo e pek makoni kod kocha. Ber nyalo gola kaka mama onge godo baba onge godo nyalo gola mabor malosodwa. Kata bed ni japuonje ne oyudo thuolo mar nyiso were mare, ywak pod nitiere ne nyithindo manyiri mathoth mantie kod were ok osewuok oko mondo koro ti kodgi nikech onge mar lwasi makare. George Juma, Ramogi TV, Migori. Bas mane kama oloro chenro mar ichwelo jaloko maronen Belinda Dhiambo anto nyinga Trevor Ombija janding opanga jo Nyakach dendo no Ombija taya nyakwar guok kocha pesa wanere Sadik.